Praise the Lord. Good morning, every one of you. We will start our homegoing service of Kuriakose M Iype. And I am happy that many of you are here this morning. It is wonderful to sit in the presence of God and say final goodbye to our dear brother. We will start with an prayer. I'm going to ask Pastor Matthew to come forward. Shall we close our eyes? Please pray along with me. Pray with me. Father in heaven, we thank you and we praise you for this morning. We look unto thee, O God. Thus far you've been so good to us and gracious to us. Thank you, Jesus, for comforting and strengthening our dear ones. Lord, you have been our dwelling place from generation to generation. You are the one who made us, formed us in our mother's womb. You are the one who gave us life, our dear brother. Left us. Be with us, O Lord. Be with you, Jesus. I bring all the grieving families. Lord, you strengthen them, you comfort them, families and relatives and friends, and all the church members. I bring this morning ongoing service into thy hand. I pray that you strengthen everyone, strengthen the ministers, strengthen the pastor, everyone, O God. I pray that from the beginning to the end, let your spirit take control and help us to look unto you, Jesus. Be with us every details of this ongoing service. We thank you and we give you the glory and honor and praise. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Kuriakose M Iype was born December 31st, 1949, Eulogy, in Kerala. And he lived in this country first 30 years. And it was a great privilege for me to have fellowship and acquaintance with our dear brother Kuriakose. On November 1st, he went with the Lord. He's staying with us now. We are saying final goodbye to him as we are gathering and remembering all the good things and the things which has happened in his life also. A man who is faithful before the Lord, a man who walked with the Lord with his determination, and he's a wonderful person. I had a great privilege to know this family and to talk to them many occasions of their life, and sitting with them, having fellowship with them, I really enjoyed. More or less, that I had a great privilege to baptize them, both of them, husband and wife, together back in 89. Last 88, they joined the church, and he worked 30 years in this country. 2018, he retired, and he didn't live too long. It went with the Lord. Dear friends, it tells us something, that our life on earth is very short, very short. And when we are here on earth, it tells us that when we are here, make every effort to walk with the Lord. And today we are remembering him and saying the final service with him, with his remaining up here. So let the presence of God be with us. I just wanted to close by saying, be strong in the Lord and walk with the Lord. Be blessed every day in our life. And let the Lord be with us. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ
അന്യോന്യം സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താൻ റിട്ടയർഡ് ആയതിനു ശേഷം ചില മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് തനിക്ക് നല്ലതുപോലെ നടക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതായി തീർന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രയാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ലൈഫ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൃപയിൽ, നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടുമുള്ള പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ നാം ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര മഹിമയുള്ളതാണ്, എത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നാൾ വരെയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ. ഈ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും മറ്റും നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൃപ തരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടുകയും അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ മനോഹരമായ നിലയിൽ യാത്രയെ അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടാം. വിശ്വാസ ജീവിത പാടകിൽ നാം സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. ആനകൾ പാടകി പാടിച്ചെന്നാ അല്ലേലൂയൽപ്പവും ഇല്ലെനിക്ക്. ആനകൾ പാടകി പാടിച്ചെന്നാ ഇല്ലെലൂയൽപ്പവും ഇല്ലെനിക്ക്. ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥൻ അഭയമായെന്നരികിലുണ്ട്. ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥൻ അഭയമായെന്നരികിലുണ്ട്. വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. പരീക്ഷകൾ വേദനകൾ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടായിടില്ലോ. പരീക്ഷകൾ വേദനകൾ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടായിടില്ലോ. നാഥനെ ഉള്ളത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു എന്നെ ക്ഷീണം മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ. നാഥനെ ഉള്ളത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു എന്നെ ക്ഷീണം മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിണ്ണീലൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേരും. കണ്ണുനീരൊക്കെയും വന്നു വീഴും. വിണ്ണീലൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേരും. കണ്ണുനീരൊക്കെയും വന്നു വീഴും. എണ്ണിയ തീരാ
വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസമായ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രാമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസമായ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രാമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നീലൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേരും കണ്ണുനീരൊക്കെയും അന്നു നീരും പിന്നീലൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചേരും കണ്ണുനീരൊക്കെയും അന്നു നീരും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത കണ്ണുകൾ വന്ദിച്ചു പാദത്തിൽ വീണിടും ഞാൻ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത കൃപകൾ വന്ദിച്ചു പാദത്തിൽ വീണിടും ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസമായ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രാമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസമായ യേശുവെ നോക്കി വിശ്രാമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. Praise the Lord. Some glad morning when this life is over, fly away to a home on God's celestial shore. Fly away. Fly away, oh glory. Fly away. When I die, hallelujah, by and by, fly away. Fly away, oh glory, fly away. When I die, hallelujah, by and by, fly away. When the shadows of this life are gone, fly away. Like a bird from prison bars and snow, fly away. Fly away, oh glory, fly away. When I die, hallelujah, by and by, fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy should never end. I'll fly away. Fly away, oh glory, fly away. When I
Praise the Lord. അതെ, പാട്ട് പാടിയതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നവരാണ്. കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ലിജോ മുൻപോട്ട് കിടന്നു വന്ന് he will read the scripture. Good morning. Psalm 90. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. You turn men back into dust and say, return, O children of men. For 1,000 years in your sight are like a yesterday when it passes by. Or as watch in the night, you have been swept them away like a flood. They fall asleep in the morning, and they are like grass which sprouts anew. In the morning it flourishes and sprouts anew. Toward evening it fades and withers away. For we have been consumed by your anger, and by your wrath we have been dismayed. You have placed our iniquities before you. Our secret sins are in the light of your presence. For all our days have been declined in your fury, and we have finished our years like a sigh. As for the days of our life, they contain 70 years, or if by due to strength 80 years. Yet their pride is but labor and sorrow. For soon it is gone and we fly away. Who understands the power of your anger and your fury according to the fear that is due you? So teach us, Lord, to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Do return, O Lord. How long will it be? And be sorry for your servants. O satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad in all our days. Make us glad according to the days you afflicted us. In the years we have seen evil, let your work appear to your servants, and your majesty to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and confirm us for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. As many have said for the past few days now, Kuriakose Uncle has worked a lot. He has worked tirelessly. He has worked effortlessly. He has worked so much all his years. He has worked for this family. He has worked for our family. He has worked for everyone in this room. He has given it his all. And it says in his word, confirm the work of our hands. This moment, God's confirming that work. God's seeing the labor. God's seeing his hard work. God is with him, and he's with God, and he's saying, I have confirmed the work of your hands. The scripture says, number the days, the 70 years or 80 years, or the amount of life here is so limited and so short. But Jesus says, number your days, and that's wisdom. When I look at a man who's been so compassionate, so loving. I look at a man who was very disciplined, very structured, a man who was very organized, who knew what he needed to do, a man who loved his kids so much. Growing up, I remember coming to Uncle, I said, can I just sleep over? Can I just hang out with him? Can I sleep over at Slinny's house? And he was like, I don't know, Monet, why? Sleep is sleep. He can sleep wherever. I was like, Uncle, I just want to spend time with him. And I remember when Uncle said, just take care. Make sure he goes to sleep. He did everything he could to protect his children. He did everything he could. Out of his wisdom, he worked hard. But yet our days are numbered. He's no longer suffering. He's rejoicing with God in heaven. And so this moment, as we all grieve as a family, though the sorrow may last for the night, joy comes in the morning. Verse 14 says, "Oh, satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may sing for joy and be glad in all our days." So together, though we're sorrow and mourning, let us sing for together with gladness and joy, knowing that our dear Kuriakose Uncle is our Father in heaven. We rejoice together, knowing
that God has confirmed the work of his hands. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. കുഞ്ഞൻ ബ്രദർ എന്നാണ് സാധാരണ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുഞ്ഞൻ ബ്രദർ ഇയർലി ചർച്ച് മെമ്പറാണ്. ഒത്തിരി കുഞ്ഞൻ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് കിടന്നു ചെയ്തതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ 33 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് 33 ഇയേഴ്സ് ഓവർ എൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ കേൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ വീട് നോക്കുകയും എന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സഹോദരനാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഈ സമയത്ത് പോയി. ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പോയി. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, മരണം ഏത് സമയത്താണ്, ആരെ എവിടെ വെച്ച് പിടിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ദൂരെയാണെങ്കിൽ അടുത്തു നടക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപയും നാം ഈ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേയ്സുകളെ നമ്പർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാണ്. സം കൺട്രോളൻസ് ചർച്ചിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് മുതൽ കുഞ്ഞോൻ ബ്രദറുമായിട്ട് പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുവാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സിന് ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാ ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സിനും ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ചർച്ചിലെ എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചിലരെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ സ്തോത്രം കുര്യാക്കോസ് മുതൽ ചർച്ചിലുള്ളതാണ്. ബേബിച്ചാന് അബ്രഹാം വർഗീസ് ഇയർലി മുതൽ ചർച്ചിലുള്ളതാണ്. സനി മാത്യു ഇയർലി മുതൽ പിന്നെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-25 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലവാരത്തിലും ചർച്ചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് തനുമ്പായിട്ട് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് കഴിയും. I'm going to ask them to come and take a few minutes according to the time, So I wanted you to come. Kuriakose Beychare Sani Matthew. Praise the Lord. കുഞ്ഞുവാനെ വന്ന നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസാണ്. അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് പല ആവേശം സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 65 വയസ്സായപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരോടൊത്ത് എനിക്ക് മണിക്കൂർ ചെലവഴിപ്പാനും ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് അൺഫിനിഷ്ഡ് വിഷസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിവേ God called him at God's time. He is seeing the face of our Savior Lord Christ and Heavenly Father, and he is rejoicing in heaven. പൊന്നമ്മി തക്കതായിരുന്നു ദാനമായി കൊടുത്ത മക്കൾ. പൊന്നമ്മയ്ക്ക് പ്രിയതമൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. And the children lost their father. Anyway, he is a man of God. Even though he was a little short-tempered, at the depth of his heart, he was a nice man. I know him for the last 32 years. So, anyway, when youngsters die, we people who are old, we will feel very sorry for that. He was 10 years younger than me, and he loved me very much, I know. And he had a very compassion on me. Now, death is not the end of life. It is a transformation or a promotion from this earthly life to the heavenly life. So he is promoted to a life. He is happy there because he can see the glory of God and he enjoying the presence of God there. So everybody, if the second coming of Christ is tarrying at any rate, we all have to go through death, which is a reality. So let us wait for that. There is no social status or age for that. It can come at any time, irrespective of age or anything. So we have to be ready whenever our name is called. We have to go.
And he's gone to a place, it is not a friendless way, it is not a strange way, because I am sure he has seen is all the brothers and sisters or friends who have gone before us in the presence of God. So he's taken to a better place, and he is happy there, because no more sorrows, no more pain, no more grief. I have to tell Somi, Swini, and Sam, your father has left a nice legacy. Stick on it. Joby and Justin. May God comfort Panama also. May God comfort and console you. We have the blessed hope that one day we will see him with a glorified body that might come from heaven. May God bless him, comfort and console us. Praise the Lord. I joined the Grace Assembly of God some 30 years ago. And then we were all worshipping in the old Presbyterian church. And Kunjamon and Panama got baptized. Pastor mentioned it. My wife and I were able to witness that. And we have been members of the church ever since. And soon afterwards, I was in charge of the Sunday school. And George would mentioned yesterday, I would ask anybody to mention any song. We had a songbook. So anybody wants to sing a song, and he would say, number 16. That was his favorite song. And even when somebody else would mention that name, I would say, Kunjaman, a favorite song. We would all sing together. And he enjoyed singing. He enjoyed worshipping together. And he was a simple man, a simple-minded man, but he was a hard-working fellow. And we know how hard he worked on his job as well as outside. We heard so many stories during the couple of days now. How he helped others to do some work at their home. So, and he had a good company. We heard about his often going fishing with others, and relatives all said that. And for me, he's an honest man, a straightforward man. No pretensions or anything. As you see him, that's how he was. Yes. And I praise the Lord for such people. And so many people were saying that he comes over and helps so many people, with so many things. But I was far away from Grace Assembly of God, so we did not have that kind of communication with my need. He would have come and helped us also. But he is such a generous man, a loving person, a loving father, a loving husband. And you can emulate his life. I know he had hard problems earlier in his life, and he had a wonderful family, a wife and 3 children. I remember when I joined the church, all these people were small, little ones. And in the old Presbyterian church, they would hold on to little children's hand and come to the church. And I know, I loved Kunjuma, and he loved me, and he respected me. So the time we spent together in worshiping and in communion with each other, it was always very memorable. I will always remember him. And I don't know how, the only thing I say is the family emulated him. He was a good man, an honest man, a sincere man, no pretensions.
somebody said he was harsh in some situations. But I did not say anything. I mean, those who love him, those whom he loves, I do not find anything because we all are different. The thing is, we have to live in this world until the Lord calls us back. Our time is at different times. And each of us have grievous occasions. And the last few months, he was suffering health-wise. But we did not know that his end is so fast. But the thing is, all those who live here, we can expect our end any moment. No matter what we do, no matter how much treatment we have for ailments, we will have to go one day. The fellowship that we have enjoyed in the church, in life with Union, I always estimate. And I express my grief and to the family members, and I love you all. May God bless you. Praise be to God. I was reading the story of a carpenter, a master carpenter who, after more than 30 years of job with a builder, decided to call it quits. So he told the builder, I want to retire. I'm still able to work, but I want to enjoy the rest of my life. So the builder told him, do me a favor. Build just one more house for me. Reluctantly, he agreed to do it. But he did not put his whole mind or effort into it. Unlike the previous work that he has been doing for all these years, did a rather shoddy work. Finally, the work was completed, and the day came for him to hand over the keys to the builder. But the builder gave the keys back to this carpenter and said, this is my gift to you for all the job, for all the work that you've been doing for me all these years. Kunyon was a master carpenter, a master builder, as we have been told. I'm sure he was building his house, unlike the carpenter that I just mentioned. He was preparing a home for himself. Whatever he did the best. He tried his best in whatever he did. With the limited capabilities that he had, we have been told about how he came here, with what kind of experience and with what kind of resources he came to this country. But in spite of all that, he did an excellent job. We also are building a house. We are building a house for ourselves. How serious are we? What kind of effort do we put into building that eternal house for ourselves? I don't think I can add much to what has already been told about Brother Kidman. I mentioned it in the first day when we had the prayer meeting and whatever I felt about him. As Bechan just mentioned, what hit me first was the fact that he was a simple person with a simple faith. And when you say somebody is a simple man, what does it mean? What does it mean to be called a simple person? A simple man is a hardworking person who enjoys the simple pleasures of life. And he had a simple faith. I don't think he was concerned about the intricacies of theology. He had a simple faith. He believed in Jesus Christ, and he knew that Master would take care of him. Those who visited him in the last days, the last hour of life, he
knew how sincere, how steadfast his faith was. He loved his family, he loved his children, he loved the church. He loved time. He took care of his time. Never wasted a moment. And those of us in the church are witnesses to the fact that he was one of those people to be early in the church before the 10 o'clock, before the clock struck 10, he was there in his seat. If there was a prayer meeting, he was one of those people to come early. If it is 6:30, he would be there by 6:20. He knew the value of time. There's a story of a girl. The evening she was walking near the cemetery. You know that walking through the cemetery in certain areas, people are scared of walking through the cemetery. So a man, an elderly person, saw this girl walking near the cemetery, through the cemetery, and asked her, "Are you not afraid?" The girl said, "No." "Why?" "You see that lamp across the cemetery? That's my house. And my Father is waiting there for me." We are going to that Father who is waiting for us. He knew that, and therefore he comforted his family, his friends. "Don't worry, I know where I'm going." Let's be sure of our destination, and let's be sure that we also will have that steadfast faith. On behalf of the family, on behalf of the church, I express my condolences to Sister Panama and all the children and their families. May God comfort us. A person sitting up here, no Kunyuan brother better than anybody sitting here also. He sees him every day. Last over 30 years. They are the house he lived. But Joseph, he will come back for 10 minutes. Praise the Lord. ഞാൻ കുഞ്ഞുമ്മനെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ ആദ്യമാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുമ്മനെ കേട്ടിരുന്നത്. കുഞ്ഞുമ്മ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. I lost one of my arm. That's why I am feeling. He was a very sincere person, very gentleman, committed to his family and his friends. You could be Pastor, you could be very proud of that gentleman. Very excellent gentleman. At this time, I don't know what else to say. My condolence to you all. Thank you. Panamaയും Kuriakoസും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് പനമയുടെ മൂത്ത സഹോദരി കുഞ്ഞുമോള് ജോസഫ് ബ്രദർ. അവരെ ഈ പകൽക്കാലം എനിക്കറിയാം വാച്ചിങ് ഉള്ളതെല്ലാവരും. അവർ പഞ്ചാബിലാണ് മിഷൻ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അവർ മുഖാന്തരമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് അവർ കാലൂന്നുവാനുള്ള അവസരത്തെ ലഭിച്ചത്. അവരുടെ കണ്ടോളൻസ് വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും. ഒക്ലഹോമയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത തോമസും ആലീസും അവർ കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിൽ അവർ ചേർന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ സമയത്തെ ദുഃഖം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാരാളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒത്തിരി റിമംബറൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ ഫാമിലി
each one of you sometimes to talk now. So, പൊന്നമ്മേ വിശേഷാലെ ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക സമയം ഇവിടോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലും എല്ലാ പ്രയർ ലൈനിലും എല്ലാ ചർച്ചിലും എല്ലാ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിലും വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഈ സമയത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കരയുമ്പോൾ നിനക്ക് 5 നല്ല മക്കളും 2 കൊച്ചുമക്കളും ഒത്തിരി ഫാമിലിയും ഉണ്ട്. നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യവുമില്ല. എല്ലാം കരുതിക്കൊള്ളും. കുഞ്ഞാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 30 വർഷവും ഒരാഴ്ചയും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ജോലിയിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറയാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കുടുംബനാഥൻ, ഭർത്താവ്, പിതാവ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ കരഞ്ഞു കാണിക്കരുത്, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവളായിരിക്കണം. എൻ്റെ കുഞ്ഞായ നിത്യതയിൽ കാണാമെന്നുള്ള നല്ല ഉറപ്പും എനിക്കുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ അമ്മാമ്മയെ എൻ്റെ വേച്ചാലും ഈ സമയം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് കുഞ്ഞാൻ്റെ മുഖത്തോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തോർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമില്ല. എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴും ഈ വാക്യം എടുത്തെടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് നിന്നെ താങ്ങും. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു യാത്രയയപ്പ് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രത്യേകം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയറിലും എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരച്ചിലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ്. ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ, ഒക്കലവുമായ എല്ലാവരും എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉള്ളവരും കേരളത്തിലും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ നല്ല കുഞ്ഞാൻ 2-3 മാസം കൂടി എനിക്ക് നോക്കാൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ വലിയ വിഷമം എനിക്കുണ്ട്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 മാസമായി കുഞ്ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേന് ഇരിക്കാനുള്ള മസിലെല്ലാം പോയതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തലയണ വെച്ചിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് ഈ 2 ആഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ഫുഡ് അരച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോളെ നീ പെയ്യ തരണേ, തൊണ്ടയ്ക്ക് ചോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ചൂടുവെള്ളവും കൊടുക്കും. ഒരാള് അടുത്ത് നിൽക്കും, ഒരാൾ ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കും, ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പെയ്യെ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞാന് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, നീ വിഷമിക്കല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, ഒരിക്കലും നിന്റെ മുഖം അവർക്ക് കാണരുത്. നിനക്ക് ഒത്തിരി ഫാമിലിയുണ്ട്. നമ്മൾ 30 വർഷം ആരാധിച്ച ആ ചർച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി അല്ലയോ, നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമില്ല. പിന്നെ പറയും, ഏറെയായാൽ 80, അതിൽ കൂടി പിന്നെ എന്താ നിനക്ക്, ദൈവം എന്നെ വിളിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേന്ന് നീ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കഷ്ടപ്പാടാ, നിനക്ക് എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടല്ലേ, എന്നെ നോക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടല്ലേ, എന്നെ തിരിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും സാരമില്ല, പൊന്നുപോലെ ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് വലിയ കോട്ടയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 5 പേർക്കും നല്ല ധൈര്യത്തെ, നല്ല വിശ്വാസത്തെ, നല്ല ഉറപ്പും കൊടുത്തത് ഓർത്തെൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരയാതെയും വിഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് നല്ലൊരു യാത്രയായപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാന് കൊടുക്കാം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു കുടുംബം പോലും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കഴിയും. ആ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.
അതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പഠിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ 104 വയസ്സുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനെ അവർക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമോനെ നീ എന്നേക്കായി കഷ്ടമായല്ലോ എന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും പാട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഞാൻ പാടി. എന്നാലും ഒരു വരി പറയാം. യേശുരാജൻ വേഗം മേഘം അതിൽ വരുന്നു, ആശയോടുണർന്നു പാട്ട് പാടിയിടാം, ആശയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കാത്തിരുന്നു വസിക്കാം, അരിമണവാളൻ വേഗം വരുന്നിതാ, അരിമണവാളൻ വേഗം വന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ചായനെ, എൻ്റെ അച്ഛനും വേണ്ടി, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ അമ്മാവൻ അച്ഛനെ ഓർത്തും എല്ലാവരെയും ഓർത്തും ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടെ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ല യാത്ര. My name is Sam. I'm the youngest. Dad, I'll see you soon. When my mission on earth is done, you're one of the strongest person I know. Till that day, you show me how to give love as a person. Continue your promise that we have and take care of the family. Dad, your work ethic showed me that this life is the most temporary. You put 120% in every single hard work you did. I remember the stories that you said to me, how you only got $4 an hour when you first started working. Even to this day, when getting the bare minimum, you supported a family of 5. There's no family that I know that could ever run off of only $30,000 income and still not be in debt. No one. I was the most laziest person out of my siblings. My dad used to go to work outside on the cars, and I was either sleeping or eating. My sisters always forced me to go outside so I could see what my dad was doing to the cars. Don't get me wrong, I love cars. I was just really lazy at doing things. As a son, I was close to my dad in a brotherly way. We could talk about random problems we went through. He would still talk about his work and his friends at work. Talk about how he loves doing his job. I would often hear the stories from India, how he used to walk 5 miles one way just to go to school. My dad had so many near-death experiences. He jumped off a train, he fell off a tall tree, and his most craziest was he drifted into the sea. There's so many more I could say. One of the main reasons why he never invited me to help out as a son at people's houses, cutting trees, or doing car work, or any of that is because he didn't want me to do jobs that require physical labor like he was doing. He wanted a better life for me. Church was one of the most fundamental things for my dad. He would leave early, exactly at 9:30 every Sunday morning. Since I wake up around 9:30, we only had one car to go back and forth, and often he would wait for me until 9:35. And if I wasn't outside by then, he would just leave and go to church with his mom. And then he felt bad, and then he came back and picked me up, and then go to church. The past 2 years, as I see my dad progress, it hurt me so much to see a man who was strong and had the ability to do anything but his mind to, and slowly losing his ability to walk and his hands.
One of the prayers my dad had for me was to go and serve the Lord in any way which I can. I graduated Bible school, making my dad proud. My dad prayed and pleaded with God so he could have his son and dedicating him to his works. I had so many opportunities after I graduated college to either go back to school or find a job. I lacked so much motivation and enthusiasm to do any of those. I spent majority of my time with my dad, taking care of him in any way which he needed. This year, April, I had the chance to go to India for a month and a half. I experienced how the stories made an impact in his life. I'd never seen my dad so happy until he met his brother and sisters. He said to his brother and sister, "This is probably the last time I will see you." He had all his dreams and wishes taken care of. He bought a brand new 4Runner, which was his dream car, and paid ready cash for it. He also sold his property in India. Everything was done at God's perfect time. He came from India to America, got a job, kept the job, he never looked back. Raised 3 kids and a wife, was giving to various ministries and helping family back in India. He leaves us a legacy which will never be forgotten. We love you, Papa. Praise God. For those of you who don't know me, my name is Somi. I'm the eldest out of the 3, and my husband Jovi, and daughters Faith and Savannah over there. I was a daddy's girl growing up, but he would always call me Mone, meaning son. He always wanted a son. And the years later, he got Sam. Like in most households, the oldest gets the most discipline. Growing up, Papa was very strict, and now that I have children of my own, I understand why. Everything he did for us was out of love. I remember getting disciplined. For math homework when I was younger. He would tell me, "I want you to be as good as me in math." He could do everything in his head. By the time we took out a calculator, he would have the answer. Papa and I would go grocery shopping every Saturday. He loved to go to M&M Farms and Costco. I wore my running shoes to keep up with him, especially Costco. As we put the items into the cart, he would start adding them up in his head, and by the time we got to the checkout, he would have the money all ready. After shopping, we would go out to get pizza at Villa Rosa in Hillcrest. Growing up, I didn't play with dollhouses or Barbies. It was screwdrivers, Allen wrenches, nuts and bolts, hacksaws, drills. Papa never sat idle. Like many people mentioned yesterday and the last couple of days, Papa was a handyman, painter, carpenter, artist, gardener, fisherman. He was a singer. He's a very handsome man. He was such a hard worker, both literally and figuratively. There was nothing that Papa could not do or did not know. If you have anything to fix, who are you going to call? Yes. Kunimon Uncle. I'm glad to have picked up a few of his talents. I remember Papa teaching me how to drive when I was 12. I was small enough to fit behind the wheel in his lap. The day I turned 16, I went to get my permit. This is why I drive like a guy. I remember when I told Mommy and Papa that I was seeing someone and I was in love with him. When I told them who he was, they didn't seem too surprised because they had eyed him for me when we were growing up. It would have been nice if they told me. It could have saved me some time.
Papa has taught us to do our best the first time around and don't waste time doing a half job. He was a strong-willed, honest man. No matter who you are, if you were wrong, he will let you know you're wrong. He did not try to please people. He would tell you like it is, very honest, even for the simplest things. No matter how tough things got financially, he was always willing to give others, which I questioned growing up. He knew that his provider was God. For those of you who do not know Papa well, he looks tough and stoic, but on the inside, his heart was pure and soft. Yes, yes. I would say Mommy was the strongest out of the two. He was quick to forgive and would not let the sun go down on his anger. He never held a grudge. Papa was blessed with 2 granddaughters, Faith and Savannah. I remember when Faith was around 7 months, he went to Toys R Us by himself, which he never does, and bought her a baby doll with accessories. I was shocked. The girls had him wrapped around their tiny fingers. He loved them dearly, growing through his cell phone pictures with selfies of Papa and Mommy, and then pictures of Faith and Papa. Papa and Mommy have taught us children that no matter how hard marriage and family life can get, you cast all your cares on the Lord and He will see you through. When we were younger, he would spend hours telling us stories about his younger, mischievous days. He told us, like Sam said, how he faced death so many times, jumping from a tree, running from a tiger in the jungle, almost drowning, and falling off a tree. By the end of the stories, he would start crying and say how awesome God was for his protection. Papa had a disease called ALS. As many of you have heard or not known, like the ice bucket challenge. But that's all pretty much people know about it. They don't know anything much. But it's also called Lou Gehrig's disease. As a neurology nurse, I know the prognosis, but we chose faith. We chose to have faith and believe that God would heal him. He was bedridden since April of this year. In June, God blessed us with Savannah, which allowed me to be home from work for the last 5 months. During this time, I would go visit Papa often. God allowed me to spend valuable time caring for him. This past week, I returned back to work. On Thursday, as I was driving home, I was speaking to Mommy. She said that Papa was very sleepy all day, so I decided to stop by. Sam, Suni, and Mommy were all there, and we gathered around him and prayed over him. He wiped each one of our tears, hugged us, and told us he loved us, and to be strong and brave. He told us that he was ready to be with the Lord and that he didn't want to suffer anymore. How awesome is our God, dear friends and family. He has given us this great hope that one day we will see our dear Papa. His healing was in heaven with our Heavenly Father. I could keep going, but about how awesome and wonderful and caring Papa was. But I'm going to stop here and let my husband continue. Praise the Lord. I knew Dad before we got married. I knew him since I came to the U.S. Our parents were good friends, so I remember going on family trips and going fishing and doing things as families. He was a loving and kind man, from helping me fix my car or helping us move to our apartment. He was always there when we needed him. I remember when Dad tried to teach Sam, Justin, and me an Indian card game. We ended up spending the entire night playing the game, and he would tell stories of his time in India. He had fascinating stories, like everyone shared, like the time he fell off a banana tree while climbing it and breaking his hand, or his many travels in Bombay. He had many stories to tell. I value the fact that he was able to spend time with both of his grandkids. He got to see Faith grow up. He got to see Savannah be born. The night before he passed, Savannah was at Dad's, so she got to spend the entire day with him. I picked up Faith from school, and we got to see Dad that last night before he passed.
Even though it was a short visit, I will cherish it for as long as I live. It was difficult to see how quickly the disease was progressing and to know that he's now gone. But we all know that he is now in a better place with no more pain or weakness. Thank you. Please remember to keep our family in your prayers. Faith, did you want something to say? Morning, praise the Lord. For those of you who don't know me, my name is Justin. I'm Sunny's husband. I haven't known Dad for that long. It's only been a couple of years. Basically, when Sunny and I started talking, we started going out. I would come up to pick her up, and my first experience with Dad was I would get out of the car and I would walk out to open the door for her, and there's a guy standing at the window in the living room just staring outside. It's like, okay. So I'd open the door for her, put her in the car, and went out a couple of weeks, and then one day, every day, without fail, he was there looking out the window. And then one day, I come to pick her up, and he's standing outside on the front porch. And no smile, no nothing, just staring at me. And then he just raises up his hands. I'm like, oh, hi, Uncle. You know, if you look at him, if you don't know him, he's a very tough guy, very stern, a little scared of him. But he said hi, and then took her away, and then a short while later, we actually got to, sit down. We started talking, and, he had a lot of stories. He would tell me all about India, and I grew up, I was born in India. I came in when I was 8, so a lot of the things that he said, I actually knew. We would talk about places, and he'd be like, oh yeah, I know that place, and I would tell him I know what he's talking about. I mean, that was a good time. A lot of stories from him. And then one thing I noticed was he was always very passionate about everything that he did. He would always tell me, okay, we would sit down. Even the first time I actually met him in the house, we would go inside, and he'd be like, oh, I made this bed, this frame, I made this. And I'd look at him like, well, okay. And he'd be like, I made this table, this dresser, I made it. I was, okay, this guy's very skilled, very passionate. He would tell me, okay, this is what I did, this is how I cut it. And even with his job, I know it's intensive back breaking, and he would just tell me, oh yeah, I do this, I measure this, okay. And he would tell me the measurements. Oh, it's 12 by 18, and I would cut it this way with this many degrees. And I was, okay, it's very skilled, very passionate about what he did. He talked about cars with me. I love cars, but I never worked on a car. And he would talk to me about doing all kinds of stuff to all his cars, all the girls' cars, Sam's car, and he'd be like, I changed this, I changed the timing belt, I changed the oil. Very impressive, very passionate about everything that he did. And he even came out, he was like, one day he was like, what kind of car do you have? How many cylinders do you have? I was like, okay, I have an 8-cylinder car. He's like, oh, let's go outside, open up the hood. And he made me open up the hood. He wanted to look inside. He was like pointing out different things. Okay, this is here, this is here. And he wanted to start working on the car. And he told me one day, in the middle of winter sometime, he's like, what kind of oil do you use? I told him what kind of oil. He's like, okay, next time don't go to the shop. You come here and then we're going to change the oil. And I'm like, it's the middle of the winter and he wants to change the oil. But unfortunately, we never got to do it, like I said, in the middle of the winter. But I mean, very passionate. And every time, even though he's gone, we could actually see him inside all of his kids. Every one of his kids. I mean, especially Sammy. It's funny, a couple of weeks ago, we were at the house,
and we're just all hanging out at the house, and Sammy said something to Dad, and Dad didn't like the way he said it. So he was just like, Monet, don't say it like that. And Sammy turns around to Papa and he's like, well, and in the morning, and everything that he's going through, he just had this big smile on his face. He's just like, oh, you got me there. You're right, that's it. And I see it, every little quirk, every one of them has, like, Sunny, when we go somewhere and I'm driving her car, she's like, no, don't put it in neutral, just hit the brake and then change it. I'm like, okay, I'm sorry. And you're like, okay, pull up the parking, okay, hit the button, pull up the parking brake. I don't want to hear the clicks. I'm like, okay, I'm sorry, you know. There's so many things. Like Joey said, he sat with us and showed us, I believe it's called 28, and she was the most jealous person in the world. She was like, Papa never showed us, but you know, he came out and showed you guys. You know, it was great to spend that time with him. You know, it's like I said, I've only known him for about 3 years coming up, and it's been a good 3 years. I mean, he was suffering the last couple of months, but you know, it was good for me to. I would go up every week and just go up and try to spend as much time as I can up there. You know, just hang out with him, talk to him. Even with the very little voice that he has, you know, he would say stuff here and there, tell little stories here and there, but, you know, he loved everybody, he loved all of us, and he treated me like a son. From the very first day I got to that house, and I would go ahead and say, you know, I would always tell her, I was like, I think they love me more than they love you, and that's how they treated me, and that's how Dad treated me. Every day I walk in the house, and he would be right there. As soon as I walk inside, he was standing right there waiting for me to say hello. And if we go out somewhere, we'd come back, and he's awake still. It could be 12 o'clock at night, and he'd still be awake waiting for us. He'd be like, Mole, how are you? You okay? You ate? Okay, everything okay? And then he'd be like, okay, good night. And that's all. It's just great memories with Dad. Great, great memories, and we are truly going to miss him. We are truly, truly going to miss him. And we love him so much, but like everybody's saying, we take comfort in the fact that we know that he's up in heaven, rejoicing and dancing with God. Like he wanted to dance over here. Like he used to dance over here. He's up there dancing, rejoicing, and praising God. Thank you. I'll go ahead and do the eulogy now. Hi, my name is Suni, and I'm the second daughter of Papa. Dad was born in 1949 in India. He got married to Mom in 1983, and they had Somchech while they were in India. After spending almost his first 40 years in India, he, along with Mom and Chechi, came to the U.S. in 1988 with the help of Amachin Apachin, which is Ebichachin and Jochachi's mom and dad. Upon coming to the U.S., Dad joined American Specialties, Inc., where he was tasked with heavy labor for 30 years and 5 days to be exact. He worked at the same place, doing the same job day after day. He spent his days at work maneuvering and cutting heavy sheet metal. Never once did he ever complain about work, how hard it was. He always managed to go to work regardless how he felt. Even after his body started to give up on him, he somehow managed to go into work every day. This is how dedicated he was to his job. He stopped working in November 2018 after his body could no longer go on. In July 2017, Dad had his first symptom of any sickness. His left leg dropped, causing him to start limping. After seeking medical advice, it was still uncertain what was going on with Dad's body. It was 2 months before my wedding, in April 2018, that he was officially diagnosed with ALS. For those who don't know what ALS is, it's amyotrophic lateral sclerosis. It's a disease that the nervous system weakens, muscles, impacts physical function. The nerve cells were breaking down gradually in Papa's body. The etiology of this disease is unknown. Many of you may have heard the Ice Bucket Challenge, which Chechi just talked about. This is what the challenge was bringing awareness to.
Every case of ALS progresses differently. For many, it starts in the outer extremities and gradually makes its way to the point it affects the breathing and swallowing. In Dad's case, the disease progressed fast, and he quickly found himself losing function of many of his muscles and extreme difficulty breathing. We hate this disease, but we know that he is now free of it and all its symptoms. He is up in heaven, dancing, raising his hands, and singing hallelujah. Growing up, Papa was my #1 cheerleader. He would always show up after work to cheer for me at my soccer games. I remember him on sidelines yelling, "Artikirti, Artikirti, kick the ball, kick the ball." I remember Daddy trying to teach me how to swim. He held me in his arms as I paddled and attempted to float. Then he figured the best way for me to learn is to just let me go and see what happens. I'm sure you can all guess what happened. I started to sink to the bottom, but Papa was there to grab me up quickly. He tried to teach me to swim many times, but unfortunately, I still don't know how to swim. I remember when it was that time of the month, Dad knew what to do. I was one hungry girl. I think Justin could attest to this. Papa would come home with pizza and Kit Kat bars. He knew exactly what I needed to keep me from blowing up. He knew the key to my heart, chocolate. For anybody who's ever seen us wear an Indian outfit, salwars and saris, that was all Dad. His selection was the best. Without fail, he would bring me at least one pink outfit. Even after I tell him no more pink chudars or saris, he loved his color pink. Papa always loved working on his cars. I think everyone touched base on that. He was his own mechanic, as was ours. We were his assistants. Every time he worked on his car, we were tasked with running back and forth, inside and outside, to get whatever tools he needed. And sometimes Chechi and I would say, "Oh, just leave the toolbox there," instead of going back and forth. I remember when he changed the brakes, we had to sit in the driver's seat, rolling down the window, and wait for him to yell out, "Chabakirti, chabakirti." Chabakirti. Chabakirti, chabakirti. Press the brakes, press the brakes. Even after Papa's foot dropped, he was changing out my brakes and doing an oil change. And I think one of the slideshows has that picture on it. He was adamant about doing it himself, even if it was difficult for him to do with his one leg. Daddy loved going to Costco. Chechi talked about this. He bought everything in bulk. Going to Costco with him, really, we needed our running sneakers. He knew he wanted exactly what he wanted and where he wanted. He knew where it was. It's an in and an out. As the cart got filled, he was calculating every single item on that cart, even including the tax. So by the time we went to the register, it was just a couple of cents that was off. He knew how to do his math. He was blessed with son-in-law Joby Chacha. Joby Chacha grew up in the same church and got to know Dad over many years. Mom picked out Joby Chachan for Chechi well before they started talking. They eventually got married and were able to provide Papa with 2 grandchildren, Faith and Savannah. That was Faith's Appa. Daddy loved Faith and Savannah. When Faith was young, Daddy would do silly dances with her. He would sit down and draw her pictures of birds while she attempted to copy what he drew. He got the chance to hold Savannah and watch her grow up in the last couple of months. I remember telling Daddy, started talking to Justin, I would watch him pick me up, and when we get home, he would always talk to me and say, "How was your date? How was the night?" And in fact, Justin, and one thing he was telling me was, "You got a guy that was opening the door, the car door for you," and that was something he really truly appreciated. And many know 2 months before the wedding is when he was diagnosed, and Sam went to India at that time in April of this year. And one thing with Sam was Daddy always wanted to go to Bible school. And when he went to Bible school, Dad always said, do ministry for God, talk about God,
in whatever you do, and that is something Sam did. He went to Bible school and he talked about God to many people, and he actually graduated with honors. Another thing God did, which I'm so grateful for, was when he walked down the aisle with me, and when he danced with me, had my first dance, he was so adamant about not dancing with me. He was saying, oh, everyone's going to look at me with crab legs. And I was like, I don't care about everybody. It's okay, let's dance. And it was couple of two steps, and he danced, and he was sure that he's going to attempt to do it, and then he eventually did it. And I'm so proud of him for doing that, because those are my cherished memories for him. And Dad was, I want to say, a breadwinner for the house. While Mom was at home, staying, watching the kids, he worked hard. All three in college. He put Chichi in college, nursing school, Sam's Bible school. I went to counseling school, and he made it all possible. And as a middle child, I was a variety. I talked a lot, and I was probably the loudest. And I would make all these noises, and I would do my steps, and he would just attempt to copy the steps. And he now started talking to Faith about the steps and different dance moves. And one thing I want to say, it was the hardest thing seeing him unable to dance and stand up and walk. These couple months, I have no words. It was a man that was constantly working hard every single day of his life, and he couldn't do it anymore. He couldn't do it. He couldn't lift his hand. We were helping him, feeding him, and last couple of days he was trying to talk to us, and it was so hard for him to talk, but he attempted his very best. It was hard. The voice box was going. Every part of his body was deteriorating, and I know he fought a good fight. He raced to the end, to the finish line. And I do have a couple of stuff, but I am going to stop with this. Praise the Lord. I'm going to call their uncle, Joy. After that, they are fellowshipping last 30 over years in Grace Assembly of God. The Grace Assembly of God, every member of the Grace Assembly of God has a story to tell about Brother Kujimon. So our Grace Assembly of God Secretary Stanley George will take a few minutes to just church representing after Joy. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചിലർക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പൊന്നമ്മയുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയ സണ്ണാണ്. എൻ്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാർ നാട്ടിലുണ്ട്. അവരും അവരുടെ മക്കളുമെല്ലാം ഈ സമയത്ത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സായിട്ട് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്നായ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്നുള്ള രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഫാദർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടാ? കുഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പോകണ്ടായോ? ഞാൻ പറയും പോകണം, പോവാം. ഞാൻ വരുന്നില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന്. എന്നിട്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചതായ ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പുള്ളി പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ പാസ്റ്ററെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമെന്നാണ് പുള്ളി തുടങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് കൊച്ചുമക്കളെ തന്നു, മക്കളെ തന്നു, എനിക്ക് ഭാര്യയെ തന്നു, എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവമേ നീ പാൽക്കാലം കാക്കണമേ. എന്നിട്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇന്ന് ആ ശുശ്രൂഷകൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിരിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് പുള്ളി പറയുകയാണ്, എന്നെ നടുവയ്യ, എൻ്റെ കാല് വയ്യ, എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ മരിച്ചുപോയി. 26 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതായ ഒരു മരണമാണിത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ലോസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രിയാളിനെ നീ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ കാണാമെന്നുള്ളതായ ആ വലിയ പ്രത്യാശയോട് കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. Praise the Lord. It is hard to believe Kunyuan Chan is no longer with us. If I could borrow a word from a sentence from Panamama, he was a good man, by all means. He had my utmost respect. Thomas Carlyle once said, "A great man shows his greatness by the way he treats little men." He respected others. And he had a unique place in our hearts. I was very proud of my father's voice, but his vocal cords were affected with the disease, and he could not talk at the end. I remember Kunyuan Chan, when we came to this church. Soon after that, we had a picnic. And that picnic, Kunyuan Chan ran a race, and he was the first prize winner. He was very strong and he was very fit. And after that, we got time to speak with him and get to know him. He used to tell about the business that he had in India, chopping down trees and all. He was a man of grace, such grace. As we heard, he never complained about anything. He spoke life into people. Even through his afflictions, he was lifting others. Bean and I went to see him 2 times at his home recently. And we went there to encourage him. But in fact, we were encouraged. We were inspired by him. He had the peace that passeth all understanding deep within him. If you looked at him, he had that radiance in his eyes. We lost a great leader from our church. During our Bible study every Sunday, the ladies of our church are always front and center, participating, asking questions. We men keep very quiet, we don't say anything, except Kunyuan Chan. He was the only one that carried our weight. He was very bold, and he was a leader. But the mama said that he was not much educated. I beg to differ with that. I believe he was the most learned person in our midst. We have many doctors, we have many people with multiple masters in our midst. But I believe Kunyuan Chan was the most learned man in life. Most learned man in charity, in love, in faithfulness, in word. After all, what is education? Degrees don't make one educated. We will miss him. It is a terrible loss for our church and his family. But his real father called him back. That's where he belongs. On behalf of the Grace Assembly of God, as a secretary, I extend our profound sorrow and our blessed hope to this dear family. May the Lord comfort all of us. Jesus said, "I am the resurrection and the life." ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തവനായ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം തുറന്നുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ചില നിമിഷം കൂടെ നാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.
അതിനുശേഷം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നിട്ട് we are going to hear from the word of God which strengthens us every day, ongoing, whenever we have sickness, whenever we have problems. The word of God is the one, it strengthens us. And we call upon our Liju rather to come and share the word. Psalm 118 says this, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." To the grieving families, to friends, loved ones, church members, our prayer today is that God's peace will rest in your heart, your soul, your mind, and that He would give you His strength in the midst of your weakness. There are some days that are harder than others. This is one of those. Ecclesiastes 3 says, "For everything there is a season and a time for everything under heaven. A time to be born and a time to die. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance." So today it's important that we take time to mourn. Today it's important that we take time to weep. It's important we do so because Kuriakose M Iype, or Kunyamanuncle as I knew him, meant so much to all of us who are here. Very quickly, I just want to encourage you from Scripture today. First thing I want to encourage you with is this. Be encouraged. Jesus mourns with us. Jesus mourns with us. In the Gospel of John chapter 11, there's a story told of Jesus going to the house of Lazarus, who's already died. He's already been buried. And he goes, and he's going there to resurrect Lazarus from the dead. But the Bible says that when he saw Mary weeping, and those who were there weeping, Jesus went to the tomb and he too wept. Why did he weep? He knew Lazarus was about to be alive again. So he wasn't mourning over a dead body. He was weeping because they were weeping. Jesus mourns with us. He said in Matthew chapter 5, "Blessed are those whom they will be comforted." Hebrews chapter 4 says that Jesus is a high priest who sympathizes with our weakness. Sympathizes with our weakness. He sees our pain. He sees our hurt. We mourn with those who mourn. This has been a sad few days for us as a family, as friends. One moment that broke my heart was on Friday. To see the pain in Kunyamununcle's oldest granddaughter, who was crying for her apacha. And it broke my heart because when you see a child have to deal with the realities of life that people pass for the first time, it breaks your heart. And so we mourn because we've lost someone, but we mourn also because people that we love are mourning and are weeping. And it's important that we do so. Mourning is not a sign of weakness, for Jesus himself wept. The Bible doesn't say he held back tears, he was choked up. He wept. He wept because he sympathizes with us. Life is so fragile, it's so short, and it's guaranteed to none of us. Because life is so short, it's important that as we live in this life, we don't live it harboring bitterness, anger, resentment, regret, division, even amongst each other. For our relationships with each other matter so much to God. This is the family that God has given to us. These are the friends that God has given to us. And so how I love others demonstrates how I love my God. Jesus said, you can't say you love God and hate your brother. For it was vital for the way God designed us to love one another in the way that God has loved us. Life is so fragile that when someone passes away, we're reminded that no matter how many heights of achievement we can get to, how many realms of success we can achieve, our end is the same. We came with nothing, and we leave with nothing. So be encouraged. Jesus mourns with us. Be encouraged because Jesus gives us hope. Jesus gives us hope. Reading from 2 Corinthians chapter number 4.
We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. And this makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Jesus gives us hope. And we have an amazing, blessed hope that the Bible calls is a treasure living inside of us, who are fragile clay jars, jars of clay. And that blessed hope is this, that one day, when this life passes and our fragile clay jars break down, one day we will be in eternity with our Savior. One day we will see others who have passed on before us, who have put their faith in Jesus Christ. One day we will see Kunyamanangal again. And that's the treasure. That's the hope that lives within us. Why would God choose such an amazing treasure and deposit it into bodies that are so fragile? Like a clay jar that has to go through the fire just to get formed. And yet you put it on your table and it can break and it can be chipped very, very easily. Why would God give such an amazing treasure and deposit it into such fragile bodies? We get tired, we get weak, we get frail, we get old. But God deposits this treasure within us to show the world that our strength comes from the Lord, even when we're weak. He deposits this treasure in us to show the world that our hope is from the Lord, even when all hope is lost. So be encouraged, because Jesus gives us hope. Be encouraged, because Jesus never fails. Be encouraged, because Jesus never fails. Paul goes on in that same chapter in 2 Corinthians to say this: that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So don't look at the troubles that we can see now. Rather, we fix our gaze on the things that cannot be seen. For the things that we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. John Quincy Adams was the 6th president of the United States, and when he was 78 years old, he suffered a stroke that left him partially paralyzed. On his 80th birthday, his family threw him a birthday party, and they asked him, "How is John Quincy Adams doing?" And he answered this way: "John Quincy Adams is doing very well, thank you, but the house that he lives in is falling apart. There are cracks in the foundation, the walls are badly shattered, the roof is worn out. Every time the wind blows, the building trembles. He said, very soon, I think he will have to move out of this home. But John Quincy Adams is doing very well. Though our bodies are dying, our spirit is being renewed every day." Kunyaman Uncle's body deteriorated quite rapidly over the last several months. But as his kids testified all throughout this weekend, his spirit was getting stronger and stronger. That message, don't be afraid, have courage. His inner man was stronger than his outer man as his outer man was dying and leaving this earth. That's what Paul was saying. That the weight of eternity, the weight of glory that waits for us in heaven, far outweighs the troubles that we can have in these bodies on earth, or any troubles that we can encounter. Our struggles on earth are for a moment, but our time in heaven is forever. Is forever. There was a man, his name was John Peterson. He passed away in 2006 at the age of 85. When he was 19 years old, he and his two brothers were driving in a car, and an 18-wheel truck came from the other side and smashed into their truck, destroyed their car. And all three brothers walked away safe. It was a life-altering event for him. Later in his 20s, he was selected by the country to go serve in the Air Force in World War II. And so his job in World War II was to fly a fighter jet from the Himalayan mountains into China to bring goods to the soldiers. And along his way, he had to deal with all the elements, the rain, the snow, the wind. And he would document later in his life, through poems and through lyrics, he would document these storms that he had to fly in during his time in the Air Force.
He nearly met death time after time. And yet all of these life-altering events in John Peterson was only preparing him for his life's ultimate calling, which was after he came back home. He went to Moody Bible Institute, became a gospel singer, and wrote over 1,000 gospel songs, many of the songs that we sing or know by heart today. One of those songs was sang here last night and mentioned earlier today. It was the song that Kunyaman Uncle always recommended when Baby John Uncle asked in Sunday school what you wanted to sing. Song 16, as we knew in our songbook. I just keep trusting my Lord as I walk along. The lyrics of the song says this: he's a faithful friend. You can count on him until the very end. Though the storm cloud may darken the skies, I just keep trusting my Lord because he will never fail. Be encouraged today. Jesus will never fail you. Life may be hard. It may be challenging. But I encourage you today, in Scripture, hold on to Jesus because he never fails. I've had the privilege of knowing this family for 30 plus years, ever since I was really young and they came to our church. I'm going to miss seeing Kunyaman Uncle sitting in his seat. He was always at church on time or early. He was never late. He was always at church, sitting in the same seat. I got very used to seeing him there. We're going to miss that. I'm going to especially miss the time that we spent as family during holidays, Thanksgiving and Christmas. Two things, every time we meet as a family, we have time for testimony. Kunyaman Uncle always gave testimony. He was always thankful for a lot of things, but two things he was always thankful. He never forgot to mention two things. One was Veli Apachan was there, and he always considered it an honor that someone of his age who's seen multiple generations was amongst their midst, and they would celebrate another holiday together, Christmas, Thanksgiving, whatever we were meeting for. He always counted that as a blessing. And the other thing that he would always mention was Joseph Uncle and Kunyalenti for helping his family migrate to this country. Always mentioned that because he was forever grateful that the only reason why he and his family were able to settle here was because someone else built the bridge. And I found that to be so useful because Kunyaman Uncle never, ever forgot where he came from. He never, ever forgot how he got here, and it always kept things in his life in perspective. On the morning of November 1st, Kunyaman Uncle's body failed him one last final time, but Jesus never failed him. Because after he breathed his last breath on earth, the next sight Kunyaman Uncle saw was the face of his Savior. The next moment he saw was a glory that far surpasses anything you and I will ever get to on this earth. In heaven, one day we will see him again. No more tears, no more sorrow. We will see him not only in heaven, but jumping and dancing and celebrating. No more in this mortal body that is a clay jar broken, but rather glorified in the presence of our Savior. Be encouraged today, because Jesus rose again. Kunyaman Uncle will rise again. Amen. Praise the Lord. നീതിമാനോ മരണത്തിലും പ്രത്യാശ. Praise the Lord. ആ പ്രത്യാശ ഉള്ള ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല വചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഈ പിന്നെ സ്തോത്രം ഈ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിലെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പാട്ട് പാടും. വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടുന്നവർക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയും ബ്രിക്സ് സെമിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതോടെ വിശേഷാലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളെ സ്തോത്രം അതിനു മുൻപായിട്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ പാസ്റ്റർ ജോൺ മാർക്ക് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള അല്പസമയം കൂടെ എടുക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാമത്തെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ളതായ വചനം. ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 21 വേഴ്സസ് 1-7. ഞാൻ പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി. സമുദ്രവും ഇനിയില്ല. യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും. ഈ ചില നാളുകൾക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ദൈവം അവരെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമുക്ക് സ്തോത്രം. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശമേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കും എന്ന് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുൻപായി കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന അനേക വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്. അവരെ മുഖാമുഖമായി കാണാം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. ക്രിസ്തുയേശു ജീവിക്കുന്നതിനാല്, ക്രിസ്തു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മുൻപായി കടന്നുപോയ എന്റെ പേരൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അവരെ മുഖാമുഖമായി കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാല് ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുള്ളത് നമുക്കവരെ കാണാമെന്നുള്ളത്. കാഹളം ധ്വനിക്കുവാനുള്ള സമയമായി. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ജീവനോട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. അവർ മധ്യാകാശത്തിൽ എന്റെ അരിമനാഥനായ യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള സമയം ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പകൽക്കാലം, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ ഡെഡ് ബോഡി നമ്മെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് കുഞ്ഞുമോൻ ബ്രദർ പോയി, നാളെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകണം. നാം ക്രിസ്തുയേശു ഉള്ളവരായി ജീവിപ്പാന് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊരു പകൽക്കാലം വാഴുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ എടുക്കൂ. അല്ല, നിങ്ങൾ യേശുവുമായിട്ട് ദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരികളെ, ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാനുള്ള ആ വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം നാം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകണം. അതിനു മുൻപായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പലതും ചെയ്യുവാന്, യേശുവുള്ളവരായി ജീവിപ്പാന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് സ്തോത്രം ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ശില പാടാമല്ലോ. സ്തോത്രം. കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിത എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടാൻ പാടുന്ന ശില. കൂടിയാകാശി പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടോരി ശോഭിത പ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്തൻ ശോഭകരിപ്പാൻ ഉയർത്തുക. ഭക്തർ ഭാവനിൽ ആകാശമപ്പുറം കൂടിയിടുമ്പോൾ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരോ. ആ പ്രത്യാശ, പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എന്റെ പേരും. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്നുടനെ പുതുക്കാമല്ലോ. കർത്താവ് ഇതുവരെയും ഈ ഫ്യൂണറൽ സംസ്കാരത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാന് ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ഇത് പകൽക്കാലം യേശു നമ്മുടെ മധ്യത്തില് സെമിറ്ററിയിൽ നടക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ പകൽക്കാലം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റി
നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ, ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ വിട്ട് അക്കരെ നാട്ടിൽ കടന്നുപോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഹാമീൻ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളെയും തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുവാൻ, തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തുലനം ചെയ്യുവാനെ ഞാൻ സ്തോത്രം. ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം. ആ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. താൻ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്നാൽ താൻ ദൈവമകനായി ജീവിപ്പാനുള്ള പദവി നീ കൊടുത്തതിനാൽ സ്തോത്രം. തന്റെ ഏറ്റവും കുടുംബത്തെ കർത്താവെ ക്ഷേമത്തോടുകൂടി ഐശ്വര്യമായിട്ട് കർത്താവെ പോറ്റി പുലർത്തുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തതിനാൽ സ്തോത്രം. വിശേഷാൽ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം ആ സഹോദരിയുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സോമിക്കും കർത്താവ് ജോബിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ പിതാവ് അവർക്ക് നഷ്ടമായില്ല. സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതാവ് അവർക്ക് അപ്പനായിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. സുനിക്കും ജസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നടത്തുമാറാകണമേ. അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ പിടിക്കുമാറാകണമേ. ഈ സ്തോത്രം സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ മകൻ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ കൃപ കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവരെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിലേക്ക് ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ കടന്നു വന്ന കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാന്, അവരുടെ കർത്താവ് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാന് നീ തന്ന കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ കൂടെ നടക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവെ, ബന്ധുമിത്രാദികളായി ദൂരത്തുനിന്നും ചാരത്തുനിന്നും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നീ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെമിറ്ററിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോകണമേ. ഇത്രത്തോളം നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശു തന്നെ മഹത്വം എടുത്തതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്റെ പേരും അവിടെ കാണുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഉത്തമ ഉറപ്പോടുകൂടി ഈ നിന്റെ ജനത്തെ നീ ഐക്യമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കണമേ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സംസർഗവും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു നിമിഷം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം. ഫ്യൂണറൽ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് നൽകുവാനുള്ള സ്തോത്രം ഡയറക്ഷൻ നൽകിയതിനു ശേഷം ഒരു പാട്ട് പാടും. ആ സമയത്ത് പിന്നെ സ്തോത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ഫൈനൽ വ്യൂ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുകയും ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിശേഷാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Good morning, family and friends. At this time, we're going to give everybody the opportunity to come forward and pay your final respects. We just ask that as soon as you pay your final respects, please go immediately out to your cars, turn your four-way flashers and headlights on so we're all set and ready to go over in procession to Brick Church Cemetery. We ask that the pallbearers wait for us by the fireplace in the main foyer, and then once everyone has departed from the building, we'll give you further instructions to help us bring the flowers as well as your loved one here out to the hearse. Okay, so at this time, we'll just ask on my right-hand side of the room, your left-hand side, you'll please come forward, take a minute to pay your final respects here, and then make your way out to your vehicles, okay? പാർത്തലത്തിൽ എന്റെ വേല തീർത്തി ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വേർവിളിക്കും നേരം കാണും എൻ വേർവിളിക്കും നേരം കാണും വേർവിളിക്കും നേരം കാണും വേർവിളിക്കും നേരം കാണും Kırk
കടന്നു വരുന്നവരെല്ലാവരും സെമിറ്ററിലെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്ലയേഴ്സില് ഗ്രേസ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഫാമിലിയുമായിട്ട് അല്പസമയം ചിലവിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ കടന്നു പോകാവൂ എന്നുള്ളതോടെ വിശേഷാല് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അഡ്രസ് ഈ ഈ ഓബിച്ചറിയുടെ പുറവശത്തുണ്ട്. ഗ്രേസ് അസംബ്ലി ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് വാലിയിൽ എല്ലാവരും അവിടെ കാണണമെന്ന് വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അവരുമായിട്ട് അല്പസമയം ചിലവിടുക. It's called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder. When all of life is over and our work on earth is done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sun, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there.
കർത്തരിൽ നിദ്ര കൊണ്ടോരി ശോഭിത പ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്തു ശോഭതാരിപ്പാനുയർത്തുതാ ഭക്തർ ഭാവനെ ആകാശമപ്പുറം കൂടിയിടുന്നു പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും കർത്തന്റെ കുറാപ്പകൽ അധ്വാനം ഞാൻ ചിരിഞ്ഞെങ്കിൽ വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിയിടട്ടെ തൻ സ്നേഹത്തിൽ വാർത്തലത്തിൽ എന്റെ വേലി ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പേർ വിളിക്കും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ ഡെഡ് ബോഡി വ്യൂ ചെയ്തവരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദയവായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Extended family, you can come around and watch, view them, and let the family remain here few minutes and have few more times to be with you. Your last that beauty one.
നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടവരാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ Okay, നമ്മളെല്ലാവരും കാറിലോട്ട് കയറിക്കുക പ്ലീസ്. We'll pack it up. We'll come back. I told him we're coming back. I think we're almost Bear's got to stand by the fireplace. I mean, Hey, Julia. Yeah.